Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Shri Krishna Krishna
Go Premanandi. Guruve Gaura Chanda Dadikaya Dali. Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. First of all, I offer pranams to our Gurudev, Vishnupada Danti Swami Sri Bhaktivedanta Narayan Gosai Maharaj. Прежде всего предлагаю пранаму нашему Гурудеву, Вишнупад Данти Свами Шри Шримад Бхактивинода Нараяна Госвами Махараджу. All devotees, thank you for coming. Спасибо всем преданным, что пришли. Okay. What's your name in the back? Как вас зовут? Huh? Как вас зовут? Disciple of who? Чей ученик? Okay, come forward if you want. Идите ближе. Okay, so this morning we continue the history of Britasura. Утром мы продолжили рассказывать историю о Прекрасуре. What's her name? Как вас зовут? Okay, take it. So, disciple of who? Чей ученик? Okay. So, this morning we heard about the curse of Britasur, how Durga cursed him, how he became Britasur. Сегодня мы услышали, как Дурга прокляла Прекрасуру и как он стал Прекрасным. Как так случилось, что он стал Прекрасным. Nastya missed everything. Настя все пропустила. So try to follow. No? Старайся сейчас понять. Most everyone else was here this morning. Большинство из присутствующих было сегодня утром. So, even though he'd been cursed to become a demon, his devotion was not lost. Несмотря на то, что он был проклят стать демоном, его преданность не пропала. We heard how he took birth from the Yagya to be the enemy of Indra, but because of mispronunciation of mantra, he became the friend of Indra. Мы слышали, как он был призван посредством яги для того, чтобы стать врагом Индры, но из-за неправильного произношения во время яги он стал, наоборот, благожелательным. So that Indra had obtained the Narayan Kavacha from his guru Vishwarup. Индра от своего гуру Вишварупы получил кавачу, защитный кавач. So also he had attained the thunderbolt weapon from the bones of the Dichi Rishi. Также у него было это свое оружие, молнии, которое он получил от Dichi Rishi. Дичи. Where is it? Devahuti. So, where's Suveshni? Где Свешни? Good sleeping, I bet. So, they came for battle. Как они пришли для того, чтобы сразиться. So, at first, the demigods attacked the demons so ferociously. Поначалу нападали полубоги на демонов. Okay, there's no new people here, so we don't have to explain everything. Нет новичков, поэтому не придется снова объяснять. So demons began running in fear. Поэтому демоны в страхе начали разбегаться. So Britasura spoke both to the demigods and the demons. Тогда Вритрасура произнес свою речь, обращаясь как к демонам, так и к полубогам.
He said to the demigods, "What's the use in killing such cowardly persons? So cowards." He said to the demons. Он He сказал said to the demigods, "Why are you killing them? богам, зачем вы убиваете таким образом, так жестоко? They are useless. They come from the bodies of their mothers like stool. Они бесполезны, они подобны испражнениям своих матерей. Two things come from the mother, stool. Three things: stool, urine, and children." К матери исходят три вещи: испражнение, моча и дети. So these demons are useless. Why? They cannot fight bravely. They are useless. Эти демоны, они бесполезны. Почему? Потому что не могут отважно сражаться. So they are like stool. So no need to kill stool. Они подобны испражнениям, и нет смысла убивать испражнения. Then he chastised the demons. Тогда он начал отчитывать демонов. Why you are so afraid of death? Почему вы так боитесь смерти? Death is born along with the body. Смерть приходит вместе с этим телом. So two deaths are most glorious. Двумя самыми прославленными видами смерти. If a soldier dies, Это когда погибает солдат на поле боя. facing the enemy with no fear, he can go directly to the heavenly planets. Когда он обращен лицом к своему врагу и находится в бесстрашии, тогда он попадет на райский полет. But he has to be facing the enemy and no fear. Для этого он должен, не должно быть страха, и он должен видеть в лицо врага. Krishna gave the same argument to Arjuna. Why are you afraid? If you win, you gain the earth planet. If you lose, you go to the heavenly planets. Тот же самый довод Кришна привел Арджуну. Он сказал, если ты выиграешь, ты получишь эту планету Землю. Если проиграешь, то отправишься на небеса. So, one who dies facing the enemy, his death is glorious. Тот, кто умирает лицом к врагу, смерть такого человека прославлена. Славная. Okay? Don't worry about it. Okay? And one who dies in Bhakti Yoga, his death is also glorious. Тот, кто умирает на пути бхакти-йоги, того смерть также славная. Means one who continues on the path of Bhakti Yoga to the end of their life, their death is also glorious. То есть тот, кто стоит, продолжает свою жизнь, находясь на пути бхакти, и погибает, умирает, смерть такого человека также славная смерть. Okay, Nastya, how does an ordinary person die? Настя, а как умирает обычная личность? Oh, my wife. О, моя жена, My children. мои дети. They're very small. Они еще очень Who маленькие. will take care of them? Кто о них позаботится? What about my old parents? My old parents. Мои пожилые родители. Alas, alas. Normal person dies full of these thoughts. О Боже, когда умирает обычная личность, ее переполняют такие мысли. But devotee, they die facing death, facing Krishna. So their death is also glorious. Преданные, умирая, пред лицом преданного находится Кришна, и смерть, поэтому и смерть также является славной. Then Britasura took his weapons and he began fighting alone. После этого Вритрасура взял свое оружие и начал в одиночку сражаться. He was so big, he began crushing them under his feet. Он был таким огромным, что начал топтать их своими ногами. Then Indra became very angry. Indra came and threw his club. Это очень сильно разгневало Индру, поэтому он взял свою голову и бросил во Вритрасуру. So Britasura caught that club and threw it back. Но Вритрасура поймал эту голову и запустил ее обратно. With his left hand, that means too much disrespect. Левой рукой, что означало неуважение по отношению к Индре. That club hit Indra's elephant. И эта булава попала в слона Индры. Okay, it's lucky there's not too many new people here. Повезло, что не так много маленьких сегодня. What's your name, sir? Как вас зовут? Алексей. Alexei. Okay, okay. He's heard some Bhagavatam before? Вы слышали до этого что-нибудь от Бхагавана? Рассказывать Бхагавана? Немного слышал. Okay, good. So, Indra doesn't ride like a motor car or anything. He rides a huge elephant called Airavata. Индра восседает не на каком-нибудь мотоцикле, а на слоне по имени Айравата. Huge white elephant. Огромный белый слон. He can hold many things in his trunk. С помощью своего хобота он может держать Wine, различных nectar, вещей, допустим, Ганга. напиток, вино, нектар. whatever Indra wants, he can give like that. Все, что пожелает Индра, он подает ему. So when this club hit the elephant, he fell back and fell on the ground.
И the elephant. когда булава Вритрасуры попала в голову слона, слон перевернулся. Okay, Vijaya, so you can understand how strong was Vritasura. Так, Виджай, можно понять, насколько сильным был Вритрасура. So Indra felt dejected, hopeless. И Индра посчитал себя безнадежным. Who can defeat this fellow? He has unlimited strength. Он подумал, кто сможет победить этого демона, его сила безгранична. So Indra was hesitating to fight. Поэтому он начал сомневаться, стоит ли ему сражаться. So Vritasura gave him some instruction. Поэтому Вритрасура дал ему пару наставлений. Previously, Vritasura just roared. And his roar was so loud, all demigods became Для этого unconscious. Вритрасура просто рычал. И это рычание было настолько громким, что все полубоги падали в обморок. Then he trampled them with his feet. Затем он начал топтать их ногами. Then he threw Indra's club back with his left hand. Затем забросил булаву Индры левой рукой. So Indra was feeling hopeless. Поэтому Индра думал, что он безнадежен. Indra was thinking, not possible to kill this fellow. Индра думал, убить его невозможно. So Vritasura laughed. Вритрасура рассмеялся. Oh, very good. My enemy is before me. О, как хорошо, что мой враг находится передо мной. He killed my brother. Он убил моего брата. He killed his guru. Он убил своего гуру. He killed a Brahmin who had no sins. Он убил брамана, у которого не было грехов, был безгрешен. I shall now pierce your heart with my spear. Сейчас я пронзю твое сердце своим копьем. I shall become free from the debt that I owe my brother. Таким образом, я избавлюсь от долга за смерть своего брата. Okay, Nastya, understand? So remember yesterday we told the history of Indra, right? Помнишь, мы вчера рассказывали историю о Индре? Oh, Indra, you are so nonsense. Ой, Индра, ты очень бесполезен. Just to enjoy the heavenly planets, you committed sinful activity. Просто чтобы наслаждаться райскими планетами, ты совершаешь грех. My brother was a Brahmin and your own guru. Мой брат был браманом и твоим гуру. But you killed him just like a butcher kills an animal. Но ты убил его так же, как на скотобойне убивают животного. Just to live in the heavenly planets. Лишь для того, чтобы попасть на райские планеты. Indra, you have no shame. Индра, ты бесстыжен. You have У тебя нет стыда. You have no mercy. У тебя нет милости. You have no glory. You have no good Ни fortune. славы, ни удачи у тебя нет. I shall now pierce your body with my spear. Сейчас я пронзю твое тело копьем, You will fall dead on the battlefield. и ты погибнешь на поле боя. Fire will not touch you. Тебя не коснется огонь. Dogs and jackals will eat you. То есть тебя съедят собаки и шакалы. You are a very cruel fellow. Ты очень жестокий парень. Okay, Nangapriya, listening? Слушаешь, Анангапри? What are you thinking about? Что ты думаешь обо всем этом? What's his name? Как его зовут? And if any of the demigods try to help you, I will also kill them. А если кто-то из полубогов попытается помочь тебе, я убью этого полубога. But Indra, you should not be hopeless. Но, Индра, ты не должен быть безнадежным. You will definitely be successful. Однозначно ты достигнешь успеха. The Supreme Lord has guaranteed your victory. Верховный Господь гарантировал тебе твою победу. You are wearing the Narayan Kavacha. Ты одет в кавачу Нараяна. You have the thunderbolt made from the bones of Dadichi. У тебя есть это оружие, молния, созданное из костей Дадичи. And Supreme Lord has already said you will be victorious. И Верховный Господь уже сказал, что ты будешь победоносным. Therefore, you should fight. Поэтому тебе следует сражаться. I will definitely kill you. Однозначно я убью тебя. But if you do kill me, that is also very good. Но если все-таки ты убьешь меня, то это тоже будет очень хорошо. I shall give my bodies in service to all living entities, like dogs and jackals and vultures. Я должен служить, и мое тело должны служить другим живым существам, таким как собаки, стервятники, This шакалы. body is a result of my own past activities. Это тело, это результат моей деятельности в прошлом. So when this body is finished, my karma is also finished. Когда придет конец этому телу, то такой же конец придет и моей карме. And I will fall on the ground. I can attain the dust of the lotus feet of great personalities like Narad Rishi.
И упадя на землю, я смогу соприкоснуться с пылью со стоп таких великих личностей, как Нарада Риши. Just see Vritasura, how much devotion there is. Что посмотрите, сколько преданности во Вритрасуре. This body I will use for the benefit of everyone. И это тело задействует на благо каждого. All my karma will be finished, no more material body. Все мои кармы придет конец, у меня уже не будет материального тела. I can get the dust of the feet of great Я personalities. достигну пыль со стоп великих личностей. Okay, Nastya, understand? Понимаешь, Настя? 3 things give devotion very strong. 3 вещи даруют преданность. Bhakta pada duli, Bhakta pada jal, Bhakta bhukt avishishte tin sadan bhakt. The foot dust of Vaishnava of a devotee, the prasad remnants of a devotee, and the foot bathing water of devotee. Пыль со стоп вайшнавов дарует преданность. Остатки пищи вайшнава даруют преданность. И вода, которая мыли стопы вайшнавов. Tina sadan bhakt. These things give great determination in devotion. Эти вещи даруют решительность, огромную решительность в преданном служении. So devotees always try to serve these 3 things. Поэтому преданные постоянно стараются служить этим 3 вещам. So when I fall on the ground dead, then I will touch the foot dust of Narad Rishi. My life will be successful. Когда я упаду на землю, я соприкоснусь с пылью, со стоп Нарада Риши. Таким образом, моя жизнь достигнет успеха. Okay, so understand, Krsnayarsk? Понимаешь, как еще? Devotion, so much devotion is there. Столько преданности было в нем. Indra is astonished because Indra is fighting to keep control of the heavenly planets. Индра был поражен этим, потому что он сражался ради того, чтобы дальше продолжать править на небесах. But Vritasura is criticizing him for the same desire. Но Вритрасура он критиковал его за это самое его желание. O king of the demigods, why you are not attacking me? Вот царь полубогов, почему ты не нападаешь на меня? Your attack with your club was useless. Твоя атака с помощью этой булавы не принесла тебе пользы. Like asking a donation from from a miser. Все равно, что попросить подношение у скупца. A miser never gives anything. Скупец никогда ничего не даст. So you waste of time asking. То есть это пустая трата времени просить об этом. But your thunderbolt will not be useless. Но твое оружие, молния, оно будет успешным. This thunderbolt is made by the desire of Lord Vishnu and empowered by the austerities of Dadichi. Эта молния появилась благодаря желанию Вишну, и она наделена могуществом святого Дадичи. So Vishnu has ordered you to kill me. Вишну приказал тебе убить меня. There is no doubt that I will be killed. Нет в этом сомнения, в том, что я буду убит. Why you are hesitating to fight? Почему же ты сомневаешься, воевать или нет? By your thunderbolt I will give up this body and all material desires. Благодаря удару твоей молнии я оставлю это тело. I shall attain the same destination as my Guru Narad. Таким образом я достигну той же самой цели, что и мой гуру Нарад. Last life, his initiation. В прошлой жизни his initiation. Last life he took initiation В прошлой from жизни Narad. он получил посвящение у Нарада. Sometimes a high-class person maybe not take initiation also can. Иногда бывает так, что возвышенные личности, они даже не получают посвящение. Maybe last life they made it like high stage. Возможно, в прошлой жизни они достигли возвышенного уровня. So I shall think of Lord Krishna, Lord Sankarshan, I will attain the same destination of Narad. Так, мне нужно думать о Господе Кришне, Господе Санкаршине, тогда я достигну той же самой цели, что и Нарада Муни. One who surrenders fully to the Supreme Lord, Lord accepts them as his own. Тот, кто полностью предается Верховному Господу, такую личность Господь рассматривает как свою собственность. Such servants of Krishna never desire any position within this material world. Такой слуга никогда не позарится на какое-либо место в этом материальном мире. Whether in the lower planets, the middle planets, or the higher planetary systems. Неважно, на низших планетных системах, средних или высших. When one possesses material opulence, he becomes full of fear and envy. Тот, кто достигает материального процветания, он развивает такие качества, как страх и зависть. When you have a lot, then you have enmity with others. Когда у тебя очень много всего, ты начинаешь завидовать. Always anxiety. Постоянно находишься в беспокойстве. Where to keep money.
Где хранить деньги? Money difficult to get, right, Nasty? Очень тяжело заработать деньги, получить. Difficult to get, where to keep. Где их хранить? And when you lose it, so much anxiety. Когда их теряешь, также испытываешь очень много боли. So material things cause anxiety, Так материальные вещи являются причиной появления беспокойства, pride, гордости, and envy mood. зависти. He endeavors so much to increase his material possessions one by one. Личность прилагает очень много усилий, чтобы обрести это материальное богатство. And when he loses them, he suffers so much И misery. когда он теряет все это, он очень сильно страдает. Therefore, the Lord, the devotees of the Supreme Lord never desire material opulence. Поэтому преданные Верховного Господа никогда не стремятся к обретению материальных богатств. The devotees never try for dharma, artha, or karma. Преданный никогда не стремится к артхе, каме или Dharma, artha, or karma. дharma, артха или кама. Dharma means going to heavenly planets. Дharma означает попасть на райские планеты. Artha means Артха означает деньги, the golden ruble. золотой рубль. And kama means sense gratification. Кама означает чувственное удовольствие. Devotee never desires these three. Преданный никогда не желает обрести какой-либо из этих трех. So Indra is listening to this. Индра слушал все это. Indra fighting so hard. Why he wants to be king of heaven and have all his enjoyment. Он сражался с таким усилием, но для чего? Ради чего? Ради того, чтобы быть царем на райских планетах и наслаждаться. Okay, Yudhishthira still awake? Юдхиштира, еще бодрствуешь? Hello. Subhananda, wake him up. Huh? Don't tell me you were meditating. You were completely asleep. Не рассказывайте, что вы медитировали. Look, anyone who has 5 pillows against the back wall, he's obviously come to sleep. Всех, у кого кто опирается на 5 подушек, обязательно заснет. Любой, кто опирается. У меня проблема большая. The big problem is falling asleep in class. Сон во время лекции. So, Indra astonishing because everything that Indra wants, Vritasura is rejecting very strong. Индра был поражен. Все, к чему он стремился, Вритрасура отбрасывал. So then Vritasura says 4 prayers. Тогда Вритрасура произнес 4 молитвы. Anangapriya knows one of them. Нангаприя хоть одну из них знаешь? For 100 million rubles. За 100 миллионов рублей. For a business trip to India. Business class. Для путешествия в Индию бизнес-классом. Thank God. Aham haritava padai kamule dasanu dasa bhavatam sabuye manas mediteshu pate gunamste gunitiva karma korotu karmaha. These 4 very famous prayers of Vritasura. 4 известных молитвы Вритрасуры. So, when we pray for foolish things. Когда мы молимся, мы молим о чем-то не стоящем. We don't even know what to ask for. Потому что мы даже не знаем, о чем просить. But Trivikram Maharaj said, that's why you need Guru. Поэтому Тривикрам Махарадж говорил, вам нужен гуру. Guru will teach you what to pray for. Гуру научит вас, о чем вам нужно молиться. Janava, what's your goal? Джанава, что является твоей целью? Huh? She's always asking, why am I doing this? Постоянно задается вопросом, зачем я это делаю? That's why we have Guru Prabhupada. They will teach us what to pray for. Но поэтому у нас есть гуру Парампара, они научат нас, чему нам молиться. Aham haratava padaikamule dasanudasa bhuvatam subhude manas marateshu guna pate gunamste vinitiva karma korotu manaha. Famous prayer. Oh Hari, one name of Bhagavan is Hari. Одно из имен Бхагавана Хари. Hari means one who steals everything. Хари тот, кто крадет все. If you chant his name, he steals away all sinful reactions. He steals away the ocean of birth and death. Если произносить его имя, то он украдет у вас все ваши греховные реакции. Украдет этот океан рождения и смерти. He steals away the desire to smoke cigarettes. Избавит от желания курить сигареты. If you pray to him. Если будете молиться. It's all right, I can open my own bottle. В состоянии самых привыкших. So, Aham Hari Tava Padai Kumule. Oh, Sri Hari, please remember me.
О, Шри Хари, пожалуйста, вспомни обо мне, Listen to my prayer. услышь мои молитвы. Pradaya Kumule, I want to simply be the servant of your servant's servant. Все, что я хочу, это быть слугой твоего слуги. Okay? One who tries to serve Krishna directly, he will never be successful. Тот, кто будет пытаться непосредственно служить Кришне, никогда не достигнет Krishna, успеха. why? Because Krishna can give everything, but devotion Krishna cannot give. Почему? Кришна может дать все, кроме преданности. Understand, Nastya? Понимаете, Настя? Krishna can give anything Он может дать все, что хочешь, because he has everything. потому что все принадлежит ему. Only one thing Supreme Lord does not have. У него нет лишь одной вещи. What is that? И что это? Devotion, Преданность. right? He's God. Потому что он Бог, He's the enjoyer. он наслаждающийся. He's the enjoyer of devotion. He does not have devotion. Он тот, кто наслаждается преданностью, поэтому у него нет преданности. Okay? So he can give everything, but devotion he cannot give. Он может дать все, но не преданность. He is the object of devotion. He is not the shelter of devotion. He's not the shelter. He is the He is the object of devotion. He is not the shelter of devotion. Он является объектом преданности, но не прибежищем, не обителью преданности. Understand? Do you have a husband? No. Муж есть вот. If you did have a husband knows to eat pizza, but wife knows how to make. Если у вас был муж, то он бы знал, как кушать пиццу, а вы бы знали, как ее готовить. This is a bad example, but idea is Такой there. пример, но Krishna is the enjoyer. He does not know service. Кришна, он наслаждающийся, поэтому он не знает. That is not his department. Это не его ответственность. His department is enjoying department. Он ответственен за наслаждение. If there's no one to enjoy, then there'll be no one to do service because there's no use. Если бы не было того, кто наслаждался бы, то не было бы и смысла служить. So Krishna has everything. He can give everything, but devotion he cannot give. Так, у Кришны есть все, он может дать все, кроме преданности. So our goal actually is not Krishna. Our goal is devotion to Krishna. Поэтому на самом деле нашей целью является не Кришна, а служение Кришне. Nastya, if Krishna came here now, what would you do? Настя, если бы Кришна сейчас сюда зашел, что бы ты сделала? Положила бы ему. Не знаю, спросила бы, чего он хочет. Асхим. Вот. Воды. Я уже слышала. Cheating. But we don't know. Right? What she said? Okay, she is listening. I already heard it. So she is I listening. don't know how to do it. But who will teach you how to serve Krishna? А кто тебя научит, как служить Кришне? What food does Krishna like? Что нравится кушать Кришне? Does he like warm water or cold water? Ему нравится теплая вода или холодная? So devotee will teach us that. Этому нас научит преданные. Therefore Chaitanya Mahaprabhu said, Prema Pumatu Mahan. Our goal is not Krishna, our goal is prema, service to Krishna. Поэтому Чайтанья Махапрабху сказал, наша цель это не Кришна, а према, служение Кришне. Okay, Devaki, understand? Понимаешь, Деваки? Devotion to Krishna does not come from Krishna. Devotion to Krishna comes from the servants of Krishna. Преданность Кришне исходит не от Кришны, она исходит от слуг Кришны. Происходит от слуг. Therefore Krishna says, Siddha Bhavatigna Bhavet Shankshaya Chuta Sevanam Nishankshaya Parichaja Atmanaratam. One who serves me, he may or may not become perfect. Поэтому Кришна говорит, тот, кто поклоняется мне, возможно, достигнет, а возможно, и нет совершенства. There's a doubt. В этом есть сомнение. But one who serves my devotee, he must become perfect. There's no doubt at all. Тот, кто служит моему преданному, тот однозначно достигнет совершенства. So there's a big devotee. There's a Есть difference between serving Krishna and serving his devotee. Why? The service of the devotee can give you what even service to Krishna cannot give you. Есть разница между служением преданному и служением Кришне. Почему? Потому что служение преданному может дать вам то, чего не даст служение Кришне. For that reason, Krishna says, "Mad bhakta pujadikam." The worship of my devotee is even more important than my worship. Поэтому Кришна говорит, поклонение моему преданному даже важнее, чем поклонение мне. Okay, so we should pray always to become a servant of Krishna. Поэтому мы постоянно должны молиться о том, чтобы стать преданным Кришне. So much important thing.
Настолько это важно. Asraya nahi baje tar Krishna nahi tyage asab marana karan. Narottam Das Thakur says. Krishna cannot easily give up the devotee who takes shelter of his devotees. Кришна не сможет с легкостью оставить преданного, который принял прибежище у преданного Кришны. Because they have a very intimate position in the service of the Lord, for Krishna cannot deny them. Из-за того, что он занимает очень сокровенное положение в служении Господу, Кришна не сможет отвергнуть его. So this idea of becoming a servant of the devotees should become very strong in us. Поэтому это понимание стать преданного Кришне должно быть очень сильным для нас. To that degree we become servants of Krishna, that much we become fixed in devotion. В той степени, до которой мы сможем стать слугой слуги Кришне, до той же самой степени мы сможем обрести служение Кришне. Like there are three types of devotees. Есть три вида преданных. The beginning devotee, he thinks, no, Krishna's worship is very much important. Начинающий преданный думает, что поклонение Кришне это очень важно. But he cannot understand the importance of the association or the service of the devotees. При этом он не понимает важности общения с слугами Кришны, важность служения слугам Кришны. Middle class devotees, higher, why? They give the same importance to the service of the devotees as they do to the service of Krishna. Преданные среднего уровня, они возвышеннее, потому что они в равной степени ценят как служение Кришне, так и служение слуге Кришне. Understand the same importance. То есть той же самой важность. Beginning devotee gives more importance to Krishna's service. Начинающий преданный, он больше приоритета отдает служению Кришне. Middle class devotee gives equal importance. Преданные среднего уровня в равных степенях. And the highest devotee give exclusive importance to the service of the devotees, not so much to Krishna at all. Возвышенный преданный, он в большей степени отдает внимание служению слуге Кришне. Therefore in Vrindavan, Radhe Radhe Bole Sab Krishna na Bole Koi. That's why in Vrindavan no one chants Krishna Krishna, everyone chants Radhe Radhe. Поэтому в Вриндаване никто не произносит, не поет Кришну, Кришну. Все говорят Радhe Радhe. Radhika Charana Pai, no Radhanam Gane Pai, Krishna na Charana Pai. If one chants the name of Radhika, he easily gets Krishna. Тот, кто воспевает имена Радхики, с легкостью достигнет Кришны. There's many stories. Есть очень много таких историй. So one day Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was in South India. Однажды Бхактисиданта Сарасвати Тхакур находился в Южной Индии. And the local devotee said, Prabhupada, we want you to meet one very good devotee. He's such a high-class devotee. His legs were cut off, but still he was chanting Ram, Ram, Ram. Местные преданные сказали ему: Прабхупад, мы хотим, чтобы ты встретился с одним очень возвышенным преданным. Он потерял свои ноги, но тем не менее продолжал воспевать Рам, Рам. Okay, Dupati? Понимаете? I mean, he was so good devotee, his legs were cut off by a train and he was still chanting. То есть он был таким преданным, что даже когда ему поездом отсекло ноги, он продолжал воспевать. Imagine if we cut off Adi Sukumari's legs, what would you do? Представьте, что бы было с Ати Сукумари, если бы мы отрезали ей ноги. So they asked Prabhupada, would you like to meet him? И они спросили Прабхупада: вы хотели бы встретиться с ним? And Prabhupada said, yes, I always like to meet the devotees. Прабхупада сказал: да, мне нравится встречаться с преданными. So he came in his wheelchair and Prabhupada asked him, under whose guidance are you serving Ram? Are you serving under the guidance of Hanuman? Are you serving under the guidance of Lakshman or Sugriv? Under whose guidance are you serving? Когда этот преданный встретился с Бхактисиданта Сарасвати Тхакуром, тот спросил, под чьим руководством он служит Господу Раме, под руководством Ханумана, Сугривы и Лакшмана. That man said, no, I am concerned directly with Rama only. Этот мужчина сказал: нет, меня интересует лишь Рама. Prabhupada said, you have no devotion at all. Прабхупада сказал: значит, у тебя нет никакой преданности. So he's praying, Aham Hare Tava Padai Kamule Dasanu Dasa Bhavatam Sabuya. Oh Lord, please make me. Good morning. Make me the servant of your servant's servant. Поэтому он молится: о Господь, сделай меня слугой твоего слуги. Chaitanya Mahaprabhu said the same. Читание Махапрабху произнес то же самое молитву. Britta Parichada Brittasya Britta. Oh Bhagavan, oh Krishna, make me the servant of your servant's servant.
О Бхагавану Кришне, сделай меня слугой слуги слуги. Naham vipro na cha nanapati na vivaisha na sudro naham bani na cha grihapati na vanastu kiteva. Kintu pradhan gopi bharta pada kamalayo daser dasandas. O Krishna, I am not a sannyasi or Brahman or Vaishya or Sudra or Grihastha or anything. О Кришна, ни саньяси, ни браман, ни шудра, ни вайши. I am simply the servant of your servant's servant, 1,000 times removed. Я лишь слуга слуги слуги в очереди, миллионы по счету. Okay, so very nice prayers of Vritasura. Очень интересно, красивые молитвы Вритрасуры. Why? What will happen if I serve the devotees? I will get their power to engage in the service of Krishna. Что произойдет, если я буду служить преданному Кришне? Тогда я займу положение в служении. Я буду вовлечен в служение Кришне. Mana smarateshu pate gunamste. My mind will always think of you. Мой ум будет постоянно погружен в мысли о тебе. My grineta vakarma korotu kaya. My voice will always chant your names. Мой голос будет постоянно произносить твои имена. My hands will always serve you. Мои руки будут постоянно служить тебе. And all my activities will be for your pleasure. Вся моя деятельность будет нацелена на твою радость. Okay, Indamukhi? Remembering the devotees? Помнишь и преданные. If we remember them, we'll always have enthusiasm for devotion. Если мы будем помнить о них, то у нас всегда будет энтузиазм. Devaki, remembering or forgetting? Деваки, помнишь или забываешь? Remembering, that gives power for devotion. Это дает силу в преданном служении. So you can imagine Indra, a great materialist, what he is thinking when he is hearing these prayers. Представьте, что чувствовал Индра, который был великим материалистом. Nanaka prestam na chaparamestam na savabomam na rasadipatyam na yoga siddhi na apuna bhuvamscha samanjasyata vihaye kangshe. Nanaka prestam na chaparamestam. I do not want residence in the heavenly planets. Я не мечтаю жить на райских планетах. If you read in 5th canto, descriptions are there of the heavenly planets. В пятой песне есть описание райских планет. When you read, water comes in. Когда будете читать, у вас слюни будут течь. There's just rivers of mangoes, mango juice. Реки из мангового сока. It's unlimited enjoyment. Безграничное They наслаждение. have all yogic powers, all Они mystic наделены всеми powers, мистическим совершенством. no old age. Они лишены старости. And he is saying, Nanak, that's where Indra lives. Это как раз то место, где живет Индра. Indra is fighting to become king of heaven, and Vritasura is praying, Nanaka prestam na chapadamestam. I'm not interested in the heavenly planets. I'm not interested in the topmost planet, which is the abode of Lord Shiva. Abode of Lord Brahma. Это как раз то, к чему, за что сражается Индра. Но Вритрасура говорит, я не хочу попасть на райские планеты, не на самую высшую планету, которая является обителью Господа Брахмы. Nasavapomam narasadipatyam. I'm not interested to become king of this earth planet or of the lower planets. Я не заинтересован в том, чтобы стать царем планеты Земли или низших планет. Okay? What's his name? Doyle Hari. Above us is so many planets, so much enjoyment. Выше наших планет есть еще планеты, на которых очень много наслаждений. But beneath the earth is also 7 other planetary systems. Но ниже Земли также есть другие планетные системы. Actually, enjoyment there is so much higher even than the heavenly planets. И на самом деле там наслаждение еще более сильнее, чем на райских планетах. Demons so expert in all making all material arrangements for enjoyment. Что демоны очень изощрены во всех этих удовольствиях. Demon doesn't mean with pointy ears and big teeth, no. Демон не значит с клыками и острыми ушами заостренными. Demon means too much desire to enjoy. Демон — это тот, у кого очень много желаний, сильное желание наслаждаться. So the lower planets, there's even more enjoyment than in the higher planets. Поэтому на низших планетах еще больше наслаждения, чем даже на высших. It's said in the higher planets, even there's fear of death because they see the sun. Говорится, что на высших планетах есть страх перед смертью, потому что там живые существа созерцают солнце, видят солнце. But in the lower planets, there's no sunlight. Но на низших планетах нет солнечного света. So they have no idea of time, so they're free even from fear of death. У них нет понятия времени, они лишены страха смерти.
But he says, I don't want that also. Но Дритрасура говорит, мне это не нужно. Na yoga siddhim apunarbhavamscha. I do not want yogic perfections. I do not want freedom from birth and death. I just want to remember you in separation. Мне не нужны мистические совершенства, мне не нужна свобода от рождения и смерти. Мне не нужны... I want to remember you Все, что я with хочу, feelings это памятовать о тебе, находясь в разуме. of separation. So Indra is so much astonished. No? Настолько поражен был Индра. I don't want anything in the creation. I just want to remember you. Дритрасура говорил, мне не нужно ничего в этом творении, все, что мне нужно, это памятовать о тебе. With this book, Nine Limbs of Devotion, talks about smaranakya bhakti, the happiness of just remembering Krishna. В этой книге «9 видов преданного служения» рассказывается о счастье, которое испытывается при памятовании Кришны. How I want to remember you? И как я хочу помнить о тебе. In a nice prayer. Ajata paksha mataram kagaha. I want to remember you like a bird, Я хочу помнить о тебе как птица, a baby bird. птенчик. Ajata paksha. No, like small bird has no wings, Птичка, у которой еще нет крыл, no feathers. нет перьев. Baby bird cannot even see. Птенчик не может даже видеть ничего. What's your name? Jaidev, what's your son's name? Как зовут сына? Ваня. Huh? Ваня. Vanya. Really? Vanya, have you seen a little bird? Ваня, ты видел когда-нибудь птенца? Только поводчиков. Он три. Go and look on YouTube tonight. Можешь на YouTube сегодня вечером посмотреть. Baby bird completely dependent on the mother. Птенец полностью зависим от своей матери. He cannot get food himself. Он не может добывать себе пищу. He cannot even see. Он даже не видит ничего. So what does he do? Что он делает? Or whatever, no. Cheep, something like that. Постоянно издает какие-то звуки. Eyes closed. С закрытыми глазами. So much crying. Он очень громко плачет. Means complete dependence on the mother. Полностью зависим, бывает на свою мать. So I want to think of you and chant your name like that. Я хочу думать о тебе и воспевать твое имя таким же образом. Not like Janava. Не так, как Джанова. Complete absorption, complete surrender, complete dependence. I want to remember you and chant your name like small bird. С полным преданием, полной зависимостью. Я хочу воспевать, помнить о тебе и воспевать твои имена, как маленький птенчик. Small bird just thinking when mother will come, when mother will come. Птенец думает лишь о том, когда прилетит мама. Still awake in Anga Priya? So, I want to remember you like that, like a Я bird. хочу памятовать о тебе так, как птица, как эта птичка. Then he thought, this is not a very good prayer. Затем он подумал, это не очень хорошая молитва. Why? Because baby gets something from the mother. Почему? Потому что этот птенец, он чего-то ожидает от своей матери. So this type of remembrance is not very pure. То есть такая разновидность памятования недостаточно чистая. So then the second line he prayed. Поэтому вторая молитва. Stanyam yatavat sadatak suda ata. I want to chant your name and remember you. How? Like a calf. Я хочу помнить твое имя и воспевать его как теленок. Okay. When the baby is born, baby cow, Когда теленок рождается, then they tie him to the pole. тогда его привязывают. And mother goes out grazing. Мать выходит на поле, пасется. The baby calf cannot go with the mother, otherwise he drinks all the milk. Но теленку нельзя идти со своей матерью, потому что он выпьет все молоко. Okay. Any of you people live in the village? Кто-нибудь из вас живет в деревне? Huh? Babushka? Anyone have babushka in the village? У кого-нибудь есть бабушка в деревне? Yes, Nasani looks like a babushka. So, what's the baby calf doing, especially like 4 o'clock, mother will come home? Чем занимается теленок, в особенности в 4 часа вечера, когда корова возвращается домой? So much that calf, Теленок постоянно мучит. what noise he makes in Russia. В России какие звуки издает? In India, Amba. В Индии. All country have different sound for Все страны It's true. звуки. Cows, roosters. Петухи, коровы.
So, ooh, so much he's there. Очень сильно мучает. Even the farmer has the rope, but so much he's pulling the rope. Несмотря на то, что он на веревке, он постоянно дергает. So much enthusiasm. С таким энтузиазмом. Especially when you're milking the cow, you try to hold the baby calf. He's so much pulling. Если доит корову в это время, он очень сильно пытается прорваться. To hold him is very hard. So greedy. Держать его. Такая сильная жадность. So greedy, so enthusiastic. Такой энтузиастичный в это время. So Britasura said, no, I want to be like the calf, so enthusiastic, so greedy. Трясура сказал, нет, я хочу быть как теленок, чтобы во мне был такой же энтузиазм и жадность. I want to remember Krishna and chant his name like that. Хочу памятовать о Кришне, таким же образом воспевать его имя. Then finally, no, that is also not so good. В конце концов он сказал, это тоже нехороший пример. The cow is better than the bird. Теленок лучше, чем птенец. Why? Bird gives something outside. No, the bird has the worm. Корова лучше, чем птица, потому что птица, она Червячка. отрыгивает какое-то насекомое, червячка. So the mother supports the baby, but from outside. Так мать поддерживает птенца, но внешне, делает это внешне. But cow gives milk, which is inside the mother, so it's better. Корова дает молоко, которое находится внутри ее вымени. But it's also not such a good example. Это также не очень хороший пример. Why? Почему? Because when his stomach is full, then no more crying. Потому что когда его желудок полный, он перестает плакать. So he thought this example also a little weak. Подумал, этот пример тоже недостаточно хороший. And what he prayed, Janava? Тогда он о чем взмолился? 10,000 rupees. 10 000 рублей. Вопрос. Then he prayed, I want to remember you how? Priyam Priyam Eva. I want to remember you like Я хочу памятовать о тебе, как a woman remembers her beloved. женщина, которая постоянно думает о своем возлюбленном. Here word not use husband. Он не использует слово муж. The word used here, Priyam Priyam Eva. Like a woman remembers her beloved. Он говорит, как женщина, которая думает о своем возлюбленном. These days it's a little normal, but Before, достаточно нормально, но раньше woman can never have boyfriend. A married woman can never have. у замужней женщины не было друга, любовника, не могло быть. Especially husband and the family discover, then she will be destroyed. Особенно если об этом узнает муж и члены ее семьи, то ей придется конец. So she's so much thinking of her beloved. Она очень сильно думает, постоянно думает о своем возлюбленном. But she has to be very careful, otherwise husband will discover. Но ей нужно быть очень осторожной, иначе об этом может узнать ее муж. So what she does all her works very carefully. Что она делает? Всю свою работу она исполняет очень тщательно. And she maybe even serve her husband with more affection than before. Возможно, даже еще с большей любовью начинает служить своему мужу, чем до этого. But even though she's doing all external activities, so much she's remembering her beloved. Несмотря на то, что она совершает всю эту внешнюю деятельность, она постоянно погружена в мысли. So he finally says, I want to remember you like that. В конце концов, он говорит, я хочу таким образом помнить о тебе. So Guru Maharaj said this mood also in the gopis. Гуру Махарадж говорит, что это настроение присуще также гопи. Gopis are not married to Krishna. Кришна не является мужем гопи. So in their relationship is so much risk. То есть в их отношениях тоже очень много рисков. Therefore gives so much И taste. это доставляет очень много радости. If something is difficult to attain, then it is very astonishing. Если что-то достается очень большой ценой, то это очень удивительно. Like Russian goes to India. Когда русские приезжают в Индию, There is not so much Gushonka. там нет так много сгущенки. In Russia, no one thinks of Gushonka because every shop has. В России никто не думает о сгущенке, потому что ее можно найти в любом магазине. After 2-3 months, someone gives you Gushonka, then Но через 2-3 месяца, когда тебе кто-то дает сгущенку, so much taste. таким вот So anyway, we don't talk about it too much now. принимаешь. But when it's so difficult to meet Krishna, then so much taste comes. Когда есть очень много препятствий встречи с Кришной, тогда очень сильный вкус присутствует. Lokanath in one day we made some what's it, buckwheat. Однажды мы приготовили гречку. Lokanath went crazy. Локанат сошел с ума.
because so hard to get. И что очень редко возможности. So anyway, when something is hard, especially Krishna's, very hard to get because so many obstacles, then it gives an extraordinary taste. Так, в особенности из-за того, что очень тяжело встретиться с Кришной, мысли о нем доставляют только много пути. So Vritasura, little have that mood, little bit. В какой-то степени это настроение было присуще в литературе. For Guru Maharaj said, his prayer is the highest in the Bhagavatam. Поэтому Гуру Махарадж говорит, его молитвы самые возвышенные во всем Бхагаватам. Because first time the mood of the gopis is mentioned anywhere. В его молитвах впервые упоминается настроение гопи. Okay, so so high prayers like that. Столько возвышенной молитвы возносит в литературе. So Indra listening, and Indra is becoming so much astonished. Индра слышит это все и поражается. Mano Aravinda Dakta Didithik Sitvam. Oh, lotus-eyed Krishna, I want to remember you like that. О Лотосовоке Кришна, я хочу таким образом поминать. So, I want to directly serve you. Я хочу служить тебе. And Mamuntamaslo Kajanesa Sakya Samsara Chakya Brahmata Swakarmibi Twanmaya Atma Atmaja Daru Geheshu Ashakta Chita Shina Nat Buyat. Oh Krishna, wherever I go according to my karma, I do not mind that. Кришна, куда бы я ни попал из влияния моей кармы, меня это не волнует. Devotee not complain. Преданные никогда не жалуются. But wherever I go, I want these three things. Но куда бы я ни попал, я хотел бы, чтобы у меня были эти три вещи. Sorry. Two things. Две. Mamutama Shloka Janesa Sakya. I want always friendship with your devotees. Я хочу всегда дружить с твоим преданным. Not just some formal relationship, but very deep relationship. Чтобы у меня были не какие-то формальные отношения, а очень глубокие. So wherever I go, birth after birth, I don't mind. I want association of your devotees. Куда бы я ни попадал, рождение за рождением, меня это не волнует. Главное, чтобы у меня было общение с твоим преданным. Mamutama Shloka Janesa Sakya, no? Then if I'm attached to your devotees, I will no more be attached to my body, my mind, my wife and children and other material things. Если я буду привязан к твоим преданным, то меня уже не будет привязанности ни к телу, ни к жене, ни к детям, ни к себе, к чему материальному. So his prayer is pretty much always, I want one thing, birth after birth, association with your devotees, association with your devotees, association with your devotees. Поэтому в его молитвах большой акцент делается на это желание, на обладать возможностью общаться с преданными Кришны. Okay, Nastya, how much you get in 3 days? Сколько всего ты получила за 3 дня, Настя? Imagine you spend your whole life with devotees, Представляешь, если бы ты всю жизнь провела с преданными, and who imagines what you'll get? что тогда бы ты получил? Кто может представить? So Vritasura gave so high class instructions. Такие очень возвышенные наставления в литературе давал. And Indra is so much amazed. Индра был очень поражен этим. Indra is devotee also, but a little bit mixed devotee. Индра тоже преданный, но он смешан преданный. And they also worship Bhagavan, but always they want something. То есть он тоже поклоняется Бхагавану, но он всегда ожидает чего-то в ответ. But Vritasura prayers, not even a smell of any business mentality with Krishna. Но в молитвах Вритрасуры нет даже намека на какой-то бизнес, на какие-то такие отношения с Кришной. So, and Vritasura has no fear of death, nothing. Также Вритрасура не боится смерти. So Indra attacked him. Поэтому Индра напал. No. Vritasura then he wants to give up his body quickly and go back to Godhead. Таким образом, Вритрасура хотел как можно быстрее избавиться от своего тела и вернуться назад в Богу. So he attacked Indra very strongly. Поэтому он напал, очень яро напал на Индру. Oh Indra, I shall kill you. О, Индра, мне следует убить тебя. Indra thunderbolted one of his arms off. И с помощью своей молнии Индра отрубил одну из рук Вритрасуры. Then he thunderbolted the other arm off. Затем отрубил другую. Okay, first one arm was cut off. Сначала одну руку отрубил. Then Vritasura hit him in the face with one iron club. Но Вритрасура ударил его по лицу железной головой. And Indra dropped the club. И Индра Indra dropped his thunderbolt. Индра выронил свое оружие, молнию.
All the demigods cried, alas, alas. В это время все полубоги заплакали: о Боже. Now Indra has no weapons. Теперь у Индры нет оружия. This demon has this huge club, А у демона есть эта огромная булава железная. but he did not kill Indra Но он не убил Индру, because should not kill someone who has no weapon. потому что нельзя убивать того, кто безоружен. And Britisur said, pick up your weapon, don't be a plaksha. Говорит, Асура сказал: не будь плаксой, бери свое оружие Don't lament now. и сокрушайся. Oh, Indra, one is not always guaranteed of being victorious. Индра, нет гарантии, что ты всегда будешь победоносен. The Supreme Lord, he is the cause of everything. Верховный Господь является причиной всего. Creation, maintenance, and destruction come from him alone. Творение, поддержание и разрушение всего, он является источником всего этого. Only he is independent. Только он независим. We are not independent. Но мы не являемся таковыми. So we cannot always be victorious. Поэтому мы не можем быть всегда победителями. Okay, Sunananda? Sometimes we win, sometimes we lose. Иногда мы выигрываем, иногда проигрываем. Only Supreme Lord is fully independent. Только Верховный Господь полностью независим. All living entities are controlled in this world. Все живые существа подвержены контролю. They are like birds caught in a net. Они подобны птицам, попавшимся в сеть. Our victory, our defeat, our bodily strength Наша победа, проигрыш, телесная сила, are all dependent on the Supreme Lord. все это зависит от Верховного Господа. Not knowing this, people think their own activities are the cause of the result. Not understanding this, people think they are the Не cause. понимая этого, люди думают, что они являются причиной всего этого. Oh, Indra, we are like puppets on a string. О, Индра, мы подобны куклам на веревочке, на ниточках. The puppet cannot dance independently. Кукла не может танцевать сама по себе. Only the Supreme Lord is independent. Только Верховный Господь независим. And Britisur gave a big lecture. Асура дал огромную лекцию, How the Supreme Lord creates. как Верховный Господь творит, Material energy cannot do anything without the will of the Lord. в том, что материальная энергия не может ничего сотворить без желания. So a big lecture he gave. Он дал длинную лекцию. Therefore, ultimately everything depends on the will of the Supreme Lord. В конце концов, все зависит от желания Верховного Господа. So one should not be disturbed by anything. Поэтому никого не должно волновать что-либо. Oh, Indra, look at me. О, Индра, посмотри на меня. I only have one arm. У меня всего лишь одна рука. I have no weapon. У меня нет оружия. But I'm not losing my enthusiasm. Но я не потерял своего энтузиазма. I am not depressed. Я не расстроился. Therefore, you should also not be depressed and you should continue fighting. Поэтому и тебе не стоит расстраиваться. Ты должен продолжить схватку. Oh, Indra, this battlefield is like a chessboard. Индра, это поле боя подобно шахматной доске. No? Our life is the gambling stake, Наша жизнь стейк. like 100 rubles, 500 rubles. Наша жизнь подобна ставке. These arrows are the dice. Эти стрелы подобны костям. These animals and other soldiers, these are like pieces on the chessboard. Животные, солдаты подобны фигурам на шахматной доске. No one knows who will win, who will lose. Кто знает, кто победит и кто выиграет. Everything depends on providence. Все зависит от... Then Indra heard the words of Vritasur. He smiled and picked up his thunderbolt weapon. Индра услышал эти слова Вритрасуры, улыбнулся и поднял оружие. Indra uvacha. Индра, Aho danav sidosi yasya te mati idrisi. O great demon, it seems that you are a perfected soul. о великий демон, выглядит похоже, что ты великая душа. You are perfect in discrimination and patience. Ты совершенен в своем терпении. It is obvious you are the perfect devotee of the Supreme Personality of Godhead. Очевидно, что ты преданный Верховной Личности Бога. You have crossed the illusory energy. Ты пересек иллюзию, иллюзорную энергию. You have given up the demonic mentality born with the body. Поэтому ты отказался от демонического мышления, которое приходит вместе с телом. Even though you're born in the body of a demon, do not have that mentality at all. Несмотря на то, что ты родился как демон, тебе не присуща ментальность демона. You have attained the exalted position of pure Vaishnava.
Ты достиг возвышенного положения чистого вайшнава. Therefore, anyone can attain that position if they take the process of devotion. Поэтому любой может достичь этого положения, если прибегнет к помощи преданного служения. So many low races, low birth, Очень много личностей с низким рождением. Huns, Гуны, Germans, it says, немцы, здесь Huns, говорится, Ukrainians, украинцы, Russians, Australians, Americans, Chinese, русскоязычные, китайцы. is all considered low birth. Все эти народности считаются народности с низким рождением. But all can be elevated to the platform of pure devotion by the chanting of the holy Но names. с помощью воспевания святых имен все они могут подняться до возвышенного уровня чистой преданности. Okay, so don't be depressed, Sundananda. Поэтому не расстраивайся, Сундарина. Anyone can cross their acquired nature and attain devotion. Любой может избавиться от своей приобретенной природы и достичь возвышенного. Demons are always in the mode of passion. Демоны всегда находятся в страсти. But how astonishing you have given up that nature and attained the nature of a Vaishnava. Но как удивительно ты оставил эту природу и обрел природу Вайшнава. And you have fixed your mind perfectly in remembrance of the Supreme Personality of God. Ум в совершенстве сконцентрировался на верховной личности Бога. For the devotee of the Supreme Lord Vasudeva, they swim in an ocean of nectar. Для преданного Верховного Господа Васудева преданный is like ocean. The devotees of the Supreme Lord swim in an ocean of nectar. Преданный Верховного Господа купаются в нектаре, Krishna's name, form, qualities, and в pastimes. именах, качествах, играх Кришны. What need do they have of water contained in a small ditch? Зачем им вода, которая находится в какой-то луже? I mean, Indra is saying, I'm like that. I'm heavenly planets, enjoy, and you are like in an ocean. Индра говорит, я подобен такой личности, наслаждаюсь где-то у себя в раю, а ты подобен возвышенному преданному. So even on the battlefield, Indra and Vritasura discussing devotion. Даже находясь на поле боя, Индра и Вритрасура обсуждают преданное служение. Then, because it was their duty, they began to fight again. Но из-за чувства долга им пришлось снова схватиться. In this world, we have duties which may be unavoidable. В этом мире у нас есть обязанности, которые неизбежны для нас. Some may be mothers, Кто-то может быть матерью, fathers, кто-то отцом, Indupati, businessman. кто-то бизнесменом. We have duties we cannot avoid, even though we do not like to do. У нас есть обязанности, которые нам приходится выполнять, несмотря на то, что они нам могут не нравиться. So we should do them with a sense of detachment and keep devotion to the Supreme Lord in the center. Мы должны следовать этим, исполнять эти обязанности, но сохранять преданность внутри. So Vritasura, he took his club again. Now he only has one hand. В этот раз уже с одной рукой Вритрасура взялся за свою булаву, He took his club, Indra cut off his other hand. но Индра отрубил ему вторую руку. And what to do? How can he fight? Как он мог сражаться? He fell on the ground. Он упал на землю. His both arms cut off. У него не было обеих рук, But he looked very attractive. но он выглядел очень привлекательно. He placed his lower jaw on the ground, Он опустил свою челюсть на землю. and his upper jaw seemed to touch the sky, Казалось, что верхняя челюсть касается неба. and his tongue looked like a big snake. Его язык был подобен огромной змеи. No need special effects from Damodar Maharaj. And he swallowed Indra whole. И он полностью проглотил Индру. Amazing, so powerful. Настолько был он могущественным. Sorry, he was walking towards Indra with То his есть mouth like в that. таком состоянии он приближался к Индре. Indra cut off his legs. Индра отрубил ему ноги. Now he was just like a torso. No arms, no legs. Сейчас у него было только туловище. But still, he did not give up. Тем не менее, он продолжал сражаться. Again, he attacked Indra Он снова напал на Индру and swallowed him. и проглотил его. When he thought Indra is dead, he went, no need to live in this world anymore. My duty is finished. He absorbed himself in meditation on the Supreme Lord and went back to Godhead. И из-за того, что он подумал, что Индра погиб, он решил, что ему нет надобности больше оставаться в этом мире. Он погрузился в медитацию и вернулся обратно к Богу. Okay, Nastya?
Someone who has no material desires at the time of death, where do they go? А если те, у кого нет в момент смерти никаких материальных желаний, куда они попадают? Back to Godhead. Обратно к Богу. What's your goal? А что является твоей целью? Okay. Back to Godhead, back home, back to Godhead. Цель вернуться обратно к Богу. Prabhupada said that is goal of Krishna conscious movement. Прабхупада говорил, что это цель движения. Act in such a way one does not get a material body again. Если следовать этому пути, то личности нет необходимости снова получать материальное тело. Okay, Krishna at home on Facebook, but not in class. Джей Кришна на Фейсбуке, но на лекции его нет. Important statement for you. So, he gave up the body, went back to Godhead. Он оставил тело и вернулся к Богу. He thought Indra is dead, and he left. Он думал, что Индра погиб, поэтому оставил тело. Therefore, when a great devotee dies, leaves this world, what do we say? We do not say he dies. We say, no, he entered the pastimes of Krishna. Поэтому, когда уходит великий преданный, мы не говорим, что он умер, мы говорим, что он вошел в игры Кришны. Where you die when you go, Miram. Да, Miram. ты умрешь, Miram. Мирон, когда ты умрешь, куда ты отправишься? Back to the Marlboro. Back to the Marlboro man. Обратно к этому ковбою из Мальборо. Have to go back to Krishna, back home, back. Нужно вернуться к Кришне, обратно к Богу. And so Vritrasura left his body. Таким образом, Вритрасура оставил свое тело. But Indra was not dead. Но Индра не погиб. Why? Because he had the Narayan Kavacha given by his guru. Почему? Потому что он был в этой каваче, которую ему дал его гуру. All the demigods cried, alas, Indra has been killed. Alas, Indra is dead, but he was not dead. Полубоги сокрушались, о Боже, Индра погиб, но Индра не погиб. So protected by the Narayan Kavacha and by his own mystic power, Indra was not dead. Будучи защищенным этими доспехами Нараяни и своим собственным могуществом, он остался в живых. Even inside the stomach of Vritrasura, he was still alive. Находясь в желудке Вритрасура, он все еще оставался в живых. So he used the thunderbolt weapon to cut through the stomach of Vritrasura, and he came out. Он прибег к помощи своего оружия молнии и разрубил живот Вритрасура и вышел. The world's first cesarean section. Первый в мире кесарево сечение. And he cut off Vritrasura's head. Затем он отрубил Вритрасуре голову. But because Vritrasura was in trance, it took him 1 year to cut off his head. Но так как Вритрасура находился в трансе, в Индре понадобился целый год, чтобы... And Vritrasura's head was like a mountain, so thick. А голова Вритрасуры была подобна горе. It took, actually Vritrasura, it took 360 days to cut off his head. То есть ему понадобилось 360 дней, чтобы снести с плеч его голову. Then the soul came from the body of Indra and went back to Godhead. Затем Вритрасура, Бодя Вритрасура. Затем The soul of Vritrasura, душа Вритрасура вышла из тела и отправилась обратно к Богу. he became an associate of the Supreme Lord. Он стал спутником Верховного Господа. Okay, so Vritrasura's life and teaching is very wonderful. Очень удивительное учение, жизнь Вритрасуры. Okay, even the body changes, but devotion will not be lost. Даже когда сменяется тело, преданность не теряется. Okay, any questions from the people? Есть вопросы? Tonight is fireworks and New Year's. Сегодня вечером будет фейерверк в честь Нового года. Okay, Novogoda. Stay away from the vodka. Держитесь подальше от водки. Any questions from the devotees? Задавайте вопросы. Yes, Anurag. В течение райского года он любил в течение земного года. 360 days. Means days in heaven, planets. Birthdays? Нет, согласно времени Земли. It said Vritrasura was waiting actually for the favorable time to leave the body. На самом деле говорится, что Вритрасура он ждал благоприятного момента, чтобы оставить тело. So when the sun goes in the northern direction, then it's considered more favorable. Когда Солнце движется в направлении севера, такое время более благоприятно. Okay. Tika, anything else? Еще. Yes, Devarish? So it's where it's north and
So, сейчас шел. Oh, I'm sure Vitasur knew that already. Я уверен, Прекрасура знал. Anything else? Еще вопросы есть? Yes, Devhuti. Я слышала, что когда преданный достигает совершенства, то он сначала попадает, входит в игры, в земные игры, ваксиканцы называется Бакула. Почему именно этой личности, а не какого-то I другого? heard that when devotee leaves his body, he enters in the pastimes, earthly pastimes of Bhaktisiddhanta Saraswati. No, it's not written anywhere. His pastimes. That is not written anywhere. Об этом нигде не пишется. One time Gurudev said like that, but then afterwards he said it's not written anywhere, just one mood can. Однажды Гурудев произнес такое, но после он говорил, что об этом это нигде не описывается, просто он находился в таком настроении и сказал. If you achieve Bhava Bhakti, why you have to take birth at all again? Если ты достигаешь Бхава Бхакти, зачем тебе снова рождаться? Okay, so that is not true. Ну, это неправильно. Any question, Yamuna? Вопросы у Ямуны есть? What? Ну, он говорил, что вот, я умру, и говорит Расура, если я умру, тогда я умру у стоп Вайшнавов, у стоп Нарады, да? А как Нарада же был в другом месте? То есть, получается, Нарада был рядом с ним, Соприкоснуться с пылью. значит, получается, Нарада с So ним был. he said that when he will die, his body will fall on the ground, and in that way he will touch dust of grave. Saints like Narad. Yeah. Does it mean that Narada was at that moment with him? What? No, Vitasur was going to fall on him and crush him. То есть Прекрасура должен был упасть на Нараду и раздавить его? No, that means his foot does. Narad must have touched that place. Нет, это говорит о том, что Нарада был в этом месте и касался этой пыли, его стопы. Okay. Не понимаю, почему. А почему он там был, почему он ушел? Why he was there and why he He left. wasn't there. His foot dust was there. Его там не было на тот момент, там была пыль с его стопы. Thanks for that question, Aditya Kumar. Okay, anything else? Okay. Yes, Nanga Priya. Адские планеты, о которых вы сегодня говорили, вообще адские планеты и куда идут грешники за свои грехи на ад, это какие-то разные вещи или это то же самое? So you mentioned hellish planets. So there are hellish planets and hell, where sinful personalities. Subterranean heavenly planets. Same planets. Beneath the earth planet are the subterranean heavenly planets. Ниже Земли есть еще какие-то подрайские планеты. So demonic species live there, but it's not hell. Демонические личности живут там, но это не является адом. Эти планеты There's high levels of material enjoyment. это высокого уровня материальной The жизни. hellish planets are on the bottom of the universe. Адские планеты находятся на дне Вселенной. Okay? Понятно? Oh, everyone a little tired? Все Especially устали. me. Особенно все. No. Как получается, когда демоны, да, они же там наслаждаются, то есть у них есть, получается, благочестивая карма, они попадают в рай? Why demons going there? That means they have some good karma Yeah, so that they can enjoy. means they're also pious souls, Они тоже благочестивые души, but no touch of devotion. но у них нет привязанности, преданности. But they have more enjoyment even than the demigods. Но они наслаждаются еще круче, чем полубоги. But in the higher planets, there's incarnations of God live there. In the lower planets, no На touch of высших- devotion. На высших планетах есть инкарнации Господа, которых нет на низших планетах. But they have an amazing enjoyment. They live very happily there. Они очень счастливы там живут. But no touch of devotion, no sadhu sang, no. Там нет абсолютно никакой преданности, никакой садхусана. You can read about it in 5th canto Bhagavad. В пятой песне Бхагаватам описывается. Okay. Tomorrow's class 9 o'clock, right? Завтра в 9 In ashram. в Ашраме. Да? Да, нет. Is everyone going to fit? Туда все поместятся. Мы можем провести в зале. Ничего. Who will really come tomorrow morning? Кто собирается прийти завтра? Okay. Can we have? I think there's no room in that ashram. So, Думаю, в Ашраме не хватит места. right? Can we do here? Здесь можно провести? Will it cost extra?
Что-то будет стоить дополнительно? Yes, no one's going to come here New Year's morning except Hare Krishna. Никто не придется сюда утром 1 января, кроме Кришнаитов. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krsnayarsk yatra ki.